খুব সহজে এডিটিং করুন এমন ফটো আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোন দিয়ে তুলে। তো হাই বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে শেখাবো আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোন দিয়ে ফটো তুলে কি করে ভালো করে ফটো এডিটিং করতে পারেন। তো চলুন দেরি না করে শুরু করি ভিডিওটি। তো আপনি ফটোটাকে শেয়ার করে নেবেন লাইটরুম অ্যাপে। তো লাইটরুমে ফটোটি আসার পর আমি যে স্টেপে কাজ করছি আপনি সেই সিস্টেমটা আপনি ফলো করুন, তাহলে আপনিও পারবেন সেম সিস্টেমে আপনি ভালো করে একটি ফটো এডিটিং করতে। I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, ফটোটি জুম করে করে ফিঙ্গার দিয়ে ভালো করে ঘষতে থাকুন, তাহলে আরও স্মুথ হবে ফটোটি।